একটা ডিজাইনেবল বাড়ির সানসেট কিভাবে মডেল করতে হয়। তো চলুন এটাকে আমরা 3D স্টুডিও ম্যাক্সে মডেল করব। সানসেটের মডেল করে নিচ্ছি। ফাইলে যাব, ইনপুট, দেন ইনপুটে ক্লিক, সিলেক্ট করে ওপেন। ওকে, প্রথমে সিলেক্ট করলাম, দেন গ্রুপ, XYZ এর মানটা 0 করে দিলাম। সিলেক্ট গ্রুপ। আচ্ছা, এখন আমরা এটাকে ইয়া করব, এটা হচ্ছে আমাদের মূল ফাইল। প্রথমে আমরা এটাকে গ্রুপ করা আছে, আনগ্রুপ করলাম, এটাকে আমরা ক্লিয়ার করে দিয়েছি। সিলেক্ট করে হাইড সিলেকশন এটাকে সিলেক্ট করে লেভেল থেকে এক্সট্রুড করব 10 ইঞ্চি, চাপলাম, এটাকে আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার করে শেপটাতে উঠে লাইন কমান্ড দিয়ে item selected, টিপলাম, দেন রেক্ট্যাঙ্গুলার দিয়ে টান টান টান, সিলেকশন এটাকে এক্সট্রুড করলাম, এক্সট্রুড মেটাল 3 আমাদের রেসিডেন্টটা হাইড সিলেকশন দিয়া হাইড সিলেকশন এটা উঠালাম, এক্সট্রুড আমাদের এই বিস্কিট হলো আমরা এখন রেক্ট্যাঙ্গুলার দিয়ে
এটা আমরা লাইন কমান্ড দিয়ে নিব, আই চেপে এখানে যাব, এখানে সবগুলো আগে হাইট সিলেকশন, যেগুলো আমরা উঠিয়েছি সব হাইট সিলেকশন করে দিই, সিলেকশন সিলেকশন এক্সট্রুড 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 আমরা ডিলিট করে দিই, আমরা এটাকে টপে 5 যাব, এটাকে সিলেক্ট করে প্রথমে গ্রুপ করব, দেন এটাকে আমরা খাড়া করে দিব, গ্রুপ করা আছে আনগ্রুপ করে আমাদের এই ডিজাইনগুলো ফুটাইতে হবে, যেমন এইটা আছে কোনটা করতে হচ্ছে, সেটা অবশ্যই সেটা এই হচ্ছে আমাদের সানসেটের মডেলটি। ধন্যবাদ।